气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。就是你好看展览吗？哦，你说展览啊？我喜欢看电脑展还有旅游展哎。这个月还有世界客家博览会的展览哦，真的哦，那这一定要去看。那我们就来教这几个单词好了，还有几个句子。展览怎么说？展览。展览 ，that's an exhibition. And this month there is the Hakka Expo going on. 这个月呢，去世界客家博览会看展览。亚长耶，亚长耶，来去世界客家博览会。来去世界客家博览会。看展览。看展览。OK， 看展览嘛，哈，这个世界就是世界，然后客家博览会就是客家博览会。That's the Hakka Expo. Very good. But you know what? I also love going to the travel fair. 所以我喜欢逛旅游展览。爱好昂。爱好昂。旅游展览。旅游展览。Okay, so 旅游 must mean traveling. 旅游的意思咯。The 展览 again, that's exhibition. All right, let's teach you again the names of these exhibitions, including the Hakka Expo, 世界客家博览会。世界客家博览会。世界客家博览会 and then the travel fair, 旅游展览。旅游展览。旅游展览 And there you have it. It's all about the 展览 around here in Taiwan. Hope you enjoyed it. 什么大家？俺只say 展来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.